Okay, we're going to do a journal in English and in Spanish. El cuaderno va a estar en inglés y en español, así que por favor continúe. You have a page with two of these pieces. You have one on the left, one on the right. You only need one piece. You can throw the other one away. Tiene una hoja que tiene dos de estas. Va a recortar una y la otra la va a tirar. You can save the title to glue it, or you can write the title down. I'm going to show you how it's going to be glued. Remember, you can pause the video whenever. This is the last page we did. Esta es la última página que hicimos. And now we're going to go to the next page, and we're going to title it Weathering Causes, or you can glue the title. Va a escribir el título, Causas de la Degradación. Vamos a hablar sobre qué es la degradación. La degradación, esto es como lo va a pegar. This is how you're going to glue it. You can write this on top instead of at the bottom. Okay, so pause the video, cut it out, and then glue it down, and then you can copy the notes. Remember, you can pause whenever. Recorte su hoja, detenga el video, y después puede continuar. Okay, so what are you going to write on the top? On the top, you're going to write, weathering is caused by water, wind, and ice. Va a escribir arriba, la degradación es causada por agua, viento, y hielo. So what does it mean, weathering? Weathering is when things like water, wind, and ice cause rocks to change the way they look. And we're going to talk about a little bit more about each one, how it happens. La degradación es cuando el agua, el viento y el hielo empieza a comerse o a cambiar la apariencia o a degradar la apariencia de las piedras. Y esto ocurre de tres maneras. So what is the first one? I'm going to zoom into the first one. So here's my rock. And if you can see, the rain that is falling on this rock is causing for it to change. La lluvia que cae en estas piedras causa que con el tiempo las piedras empiecen a cambiar. Why? Because water weathers rocks in rivers and oceans. Write that down. Pause the video. El agua degrada las piedras en ríos y en océanos. Escriba eso, detenga el video. What does this mean? This means that when the rocks are at the bottom of the river or the ocean, and the current of the water is passing by it every day at every hour, the rocks start to weather or break apart. El agua degrada las piedras en ríos y en océanos. ¿Por qué? Porque las corrientes que están pegando a estas piedras todos los días, a todas horas, empieza a degradar o a descomponer o a comerse a las piedras. Entonces las piedras empiezan a cambiar. Another way that weathering happens is because of wind. So here we have a rock. You can see how the wind is blowing on this rock constantly, and slowly tiny pieces start to break off. So the rock starts to change. That is called weathering. Aquí tenemos otra causa de la degradación y es el viento. Si se fija esta piedra, todo el día el viento le está pegando y poco a poco pequeñas piezas de la piedra se empiezan a caer y la piedra empieza a cambiar. So what are we going to write? We're going to write, wind weathers rocks when it blows small sediments off. El viento degrada las piedras cuando sopla pequeños sedimentos. ¿Puede escribir eso, por favor? Pause the video. And that means because the wind is hitting, the rock breaks off. Esto quiere decir que como el viento le pega, pequeñas piezas de la piedra se empiezan a caer. And the last way, or the last cause for weathering, is ice. So here I have a rock, and it had a crack, and the water went into this rock, and then it froze. And when water freezes, it expands. So slowly, it starts to crack the rock. Look at the different cracks in the rock. Otra causa de la degradación es el hielo. Tenemos una piedra que tenía una grieta y el agua entró por esta grieta y después se congeló. Cuando se congela el agua y se convierte en hielo, se expande. Entonces eso causa que la piedra se empiece a degradar y si se fija, se empieza a quebrar. So what are we going to write? Ice can weather rock when it cracks rock upon expanding as a solid. Pause the video. El hielo puede degradar la piedra cuando se agrieta al expandirse como un sólido. So if a rock has an opening and ice enters it, water enters it and it freezes, then it expands and it causes the rock to crack. Si una piedra tiene una grieta y le entra agua y después el agua se congela,
se expande y esa piedra se empieza a degradar. So this is what your journal, this is what your journal should look like. You can color it like mine. Remember, you can pause the video and rewatch anything that you missed. It should be on page 39.